Sights and Sounds is brought to you. We went to the movies. I forgot my wallet, but my brother sent me money. I pretended not to notice. Every day was a celebration. Got my wallet, but my brother sent me money. I pretended not to notice. Every day was a celebration. Tonight on NTV. And someone else. But whoever this is, he or she's financing Evelyn. But let me tell you something, Evelyn. Let me tell you something. You can't buy me. I never felt anything. I guess you're only this handsome, rich guy. You are the kind of woman who would rather see a man dead than in the arms of your rival. Tonight on NTV. Street Live in association with Rehab WhatsApp. Feel it within. Amaina agange bandeta musikwa Freddy nzokuva ebusoga idinde eyo navayo 20 nena boda boda eno njimaze mu emyaka 6 business eno ebizibu ebitebereka naira mu kwinuma mukwira mu kwinuma najja nakola accident yaida mukwida natomera nasibibwa nze nkubiriza government efeyo ino okututerawo emirimo nga ife abavuka. Rehab WhatsApp. Feel it within. And the change of government won't stop a thing. I've run out of fingers counting the number of multinationals setting up here. What about the 3 companies that announced their plans to launch last week? I say they're shopping. Me, I'd be looking to sell. At what price? More. Much, much more. I don't know who you are or how you know these things, but one thing I'm sure of, you're in the wrong job. Here, call me tomorrow at 9 o'clock in the morning. I'd like to hear more from you. Are you ready for your big break? The East African, understanding the region. NTV, turning on your world.
afternoon and welcome to NTV at ONE. Let's begin with a look at the highlights. We are not in for a tour. The Chief of Defense Forces speaks on UPDF presence in South Sudan. Stop discouraging registration. Kamswaga warns religious sects against discouraging ID registration. Also coming up, not a coup. Thai army declares as it enforces martial law. A warm welcome. I am Joel Kamadi. The UPDF Chief of Defense Forces, General Katumba Wamala, says the ceasefire agreement that was recently signed by South Sudan's warring factions in the Ethiopian capital will only be respected once a regional force from the Intergovernmental Authority on Development is deployed. General Wamala was speaking at a press briefing at the Army headquarters in Buea. Well, I think that for the ceasefire to hold, in my view, it would need that IGAD intervention force to be in place. That's when these people respect that ceasefire. Otherwise, I think the possibilities of the ceasefire being violated time and again are very high without somebody standing there to say, you guys, no nonsense. You said you stop fighting, this is your line, stop here and don't move again. So if that doesn't happen, I think there's a possibility that we'll see these flashes again in the violating the ceasefire. I think I've seen images from Bentiu. I don't think those are very good images of where human beings' bodies are being scooped by a grader. If that's the kind of situation which people would want to promote in South Sudan, I shudder. So for us, our point of argument is we don't want such an incident or such a situation to occur. If we move out and create a vacuum, that vacuum will be exploited, and we'll have the same kind of scenario which we had in Bentiu. And therefore, that's the reason why we'll stay put until we get that force. So I think the energy should be dedicated to getting that force in place. And the police in Luero has sealed off Kasana Market, the site of a planned rally for the Democratic Party woman parliamentary candidate Brenda Nabukenya. A total of 5 candidates are vying for the seat in a by-election. The race is largely being seen as that between the Democratic Party and the National Resistance Movement. You leave these vehicles passing, they are free to pass, but not go there. Now, our work is to make sure vehicles can pass, this one movement, they can pass. But once those people come, they have to go to stadium. That's where the rally will be. No one is supposed to enter here. Yeah. Arresting group. And Who is deciding the venue? the venue? Yes. It is the police. Because no, you see, we have to agree. You said we have to agree. I don't want to go too much. No, according to Electoral Commission rules, yes, there are no gazetted areas for rallies. And this is how we have been operating. Okay, okay. Even in the market. So what do you want to know? What's the cause for chasing other people? Today is the Kasana Luero Town Council. And according to our electoral program, Brenda Nabukenya is supposed to be here. So we are asking police, is this outside Kasana Luero? And they are saying us, they are telling us we are supposed to be in another venue.
Who gazettes these venues? All right, moving on. Uganda continues to face numerous terror threats in addition to a serious challenge of lack of infrastructure, equipment and information management systems at border crossing points. Now, Jared White, Uganda's chief of mission of the International Organization for Migration, was speaking at the launch of the Integrated Border Management Project aimed at tackling the protracted border points problem. In a bid to curb this, Japan's government has given Uganda a grant of 2.5 billion shillings to help the Internal Affairs Ministry to strengthen border security. The nature of the transnational crime, that these various issues are irregular migration, which is not necessarily criminal, but it goes alongside things which are criminal, terrorism, smuggling, trafficking, that these issues are interrelated and require comprehensive and complex solutions. And in this light, I think that the project Strengthening Border Management in Uganda addresses well the complexity and the multi-agency, multi-entity nature of the challenges which face the Ugandan border today. Since the world has become borderless, a threat to one means a threat to all. In other words, vulnerable borders in Uganda can also affect even Japan. For instance, 2 cases of illegal drug trafficking from Uganda were discovered in Japan about 2 years ago. So the majority of our borders remains porous. People can go through Panya roads. Your Excellency, Panya roads are narrow paths through the bushes where people can cross borders where there are no immigration people. And this is really a very, very big challenge. The national ID registration process continues to face challenges. Apart from complaints from the personnel registering people, the machines they are using have also been found to be wanting. In Rakai district, the Koki chief almost missed being registered for his ID due to mechanical faults. On Monday, the Kochi County Chief Kamswaga Apollo Sansa Kabumbuli II turned up at Rakai District headquarters to register for a national identity card. However, the process did not go well. One of the machines jammed and failed to capture the Kamswaga's fingerprint. This sent the officials into a panic. The operator of the machine tried to force the computer to work, but in vain. The Kamswaga then had to put his signature on a piece of paper. Kugamba fingerprints zirwawo waliwo olwerwawo kuzidetectinga naye ekirungi ekyeyina nti mu system yaayo bateekamu options nyingi tulina omuntu assigninga. The Kamswaga asked the people of Rakai district and Kochi in particular to embrace the national ID registration project. And I urge the government, they not only register elder people, but they should register even the people in the hospital, like the babies. If the baby is born, I think should get an identification number. The World Bank has granted Kampala Capital City Authority a $183 million loan for the construction of roads, street lights and drainage channels. The World Bank's Director of Africa announced the disbursement of the funding in Kampala during a 12 projects carried out by City Hall authorities. The project, which included 6 roads and Rubiji Channel, was $33 million. It was a 5-year project which was extended on our request so that we could complete it, and it ended in December last year. We have absorbed the funds 100%, and we have also performed on all the deliverables of the project 100%. So today we were hosting the president of the World Bank Africa region, who came to see what we did with the last project. But we've also, as he said,
also received approval for 175 million US dollars. These are the types of projects which touch on the lives of people. There is income generating which will arise from this, which will make people help themselves. So I can only say once again, congratulations on the work that you have done so far. But obviously it puts more pressure on you that expectations are being raised. Well, we'll now take a breather, but NTV at ONE continues shortly. Sunlight adds fabric conditioners to washing powder to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and fragrance that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1, sensational cleaning and all-day fragrance. In this line of duty, there can only be one champion. Persistence and hard work is everything. Just when you feel extremely burnt out, go hard with Rock Boom Energy Drink. Feel the positive energy. Grab yourself a Rock Boom anytime. Reload with Rock Boom Energy Drink and go the extra mile. Grab a Rock Boom, be a champion. Rock Boom Energy Drink, a brand of Rehab, a product from Harris International. With our Child Educator Plan, your children are assured of the best in life no matter what happens to you. Let's help you sort out their future. Insurance Company of East Africa, ICEA, standing by you. Welcome back. A Fuso truck overturned on Chagwe Road this morning, spilling hundreds of cartons of soda bottles onto the ground. The driver lost control of the wheel at a corner, and police say the truck was overloaded and attempted to evade the traffic police, who tried to stop it earlier. Now, the driver, whose name NTV could not ascertain, was taken to the Central Police Station for questioning. Police also say the street where it overturned is banned for trucks above 3.5 tons. The driver was trying to dodge a taxi, so in the process he lost control, and that's how the truck came down. The property that was on board, that is the soda, and basically there have been no losses for them. They will be charged with the overloading and the reckless use of driving. Thailand's army has declared martial law across the country to restore order following months of anti-government protests that have left 28 people dead and hundreds wounded. This and more in our international news roundup. In Thailand, an announcement on military-run television said martial law had been invoked to restore peace and order for people from all sides, stressing that the move is not a coup. The move, which gives the military control of nationwide security rather than the police, risks angering supporters of the government if it is seen as tantamount to a coup. The Justice Minister said the army had not consulted the cabinet. He played down the move, saying the caretaker government was still running the country, but that the army was now in charge of security. Soldiers were seen in the heart of the city's retail and hotel district and also entered private television stations to broadcast their message. They are also reported to have surrounded the National Police headquarters in the city center. The dismissal of Prime Minister Yingluck Shinawatra earlier this month in a controversial court ruling
has raised tensions in the country, which has endured years of political turmoil. Thailand's army chief also ordered the censorship of the media in the interest of national security in a signed statement delivered on every television station. Elsewhere in Libya, an elite Libyan unit has joined a renegade general who accuses the government of backing al-Qaeda-inspired fighters as rising lawlessness in the nation's two largest cities edges it closer to civil war. Colonel Wanis Ab Kamada, the commander of the country's special forces, announced on Monday that his troops would join retired Khalifa Haftar's operation targeting armed groups in Benghazi, the country's second city. The announcement came a day after gunmen stormed the General National Congress, the country's parliament in southern Tripoli. With the interim authorities failing to build a regular army and police, militias have gradually gained ascendancy since ousting longtime leader Muammar Gaddafi. Haftar, who quit as head of Gaddafi's army and took charge of rebel forces during the 2011 uprising, now heads a group called the Libyan National Army, LNA. Ashley Cole is set to leave Chelsea this summer after revealing on Twitter that the West London side is not one of his options for next season. And Barcelona have appointed their former midfielder Luis Enrique as their new manager. Ashley Cole, who retired from international football having been left out of the World Cup squad, is out of contract at Chelsea this summer and resigned to leaving Stamford Bridge. A number of top European clubs have been linked with the left-back, including Manchester United, Manchester City, Liverpool and his former club Arsenal. Cole is a three-time Premier League champion, twice with Arsenal and once with Chelsea, and also has 7 FA Cup winners' medals. He was also part of Chelsea's Champions League winning team in 2012 and went on to win the Europa League a year later. Meanwhile, Barcelona have named former player Luis Enrique as their new manager on a 2-year contract. Gerardo Martino parted company with the Catalan club at the end of the season that saw Barca miss out to Atletico Madrid for the Primera Liga title after they drew with them on the final day of the season. Enrique left Celta Vigo after guiding them to a 9th place finish in the Spanish league and has now been given the opportunity to impress on a bigger stage. Now for all those stories and the latest about new Manchester United manager, please do join David Lumansi and Isma Dakaba Chigongo coming up next on Omomoli Kwe Mizanyo. That's all we had for you this Tuesday afternoon. Do have yourselves a wonderful day. NTV, turning on your world. Sometimes children have amazing ideas, but they can lead to tough stains. And for tough stains, stains fast. Told ya. Check out the new Fanta Orange, now with an even better taste. People had that there are free women. You bring out the best in me. New and improved Nice and Lovely body lotion. Mikono gyaffe abali ku NTV musibe mutyaneeyo mwebale emirimu gye mwetuusaako mwebale nakulaba nga NTV omuli gw'ebyemizannyo gutuuse nze Rumansi David tulina eddaka Bakigongo ate era tukyalinaoko omugenyi naye nga gye bujjako tujja kwegattibwako Darren Kyeyune okubatambuza mu byemizannyo ebyenjawulo. Tujja kutandikirawo mugenyi waffe ye Deo Mutabaazi
abasinga kumwe abanyumira omuzannyo gwa beach soccer ndoza mumanyiko abatamumanyiko mugenda mufunako wanagenda bala musako kubanga atulated to ebintu ebisinga obulungi biva Brazil omuzannyo guno gwasooka kuzanyibwa Brazil 92. Yes sir. Wagenda ke Brazil? Nedda sagenda Brazil. Ne wayagala bwagazi muzannyo. Omuzannyo na soga gola ba Copacabana ku TV. Kati bwengende Spain na Barcelona. Je gwasingiro ko je nasingiro gukwatirwa mu babiro. Barcelona eno je batachawangula bikopo. Aha, yetwade. So je twajja omuzannyo gwo na netogamba n'Abanyarwanda nabo bagufuneko. Baramuseka abatula abatulyoke tutandike program. Barabi ba NTV baramusiza andeto vaka uwanjaworo kuva mu Uganda Beach Soccer Association. Mwebare kutusupportinga nga NTV no kupromotinga omuzannyo gwaffe. Ate mwatu TV yasokera daro kulaga beach soccer mu Uganda ano nga tumutandise. Era tuliba sanyufu nnyo tubebaliza ddala kubantu tubadde namwe kuva lwe twatandika n'okukulakulanya omuzannyo gwaffe guno ogw'ettendo. Okay. Bwana Isma, nawe abantu babuuzeeko Happy New Year mbadde omaze omwaka nga omwaka lunaku olumu balamusiza nnyo mwenna abalaba programu eno omuli gw'emizannyo. Jukira ndosobola tweyunga kasita ogenda ku mukuto gwa Facebook noonya NTV omuli gw'emizannyo oba genda ku mukuto gwa Twitter noonya NTV omumuli oberenga otwoyungako manyi bangi kuliko ebifaananyi bya Van Hal mumwogerekeyo mpolampola tujja mukoonako naye nga we munaviira wano obwongo bujja kuba bulidde wano emmere olya ekyemisana olubuto ne lukkuta naye wano omumuli obwongo bugenda kulya. Okay. Tweyanze gobo yamobo Isima bwabawadde. Bwana Mutabazi gwe mugenyi gwo ino okwogera ebingi kufe bulijjo wano twogera. Naye gwe guno gwe mulundi gwosose wakiri mu program eno kujja okwogera ku beach soccer. Abantu bandyagadde okumanya beach soccer enteekateeka ye enzanya ye amateeka gali gate mu bufunze kubanga okyalina bingi nnyo ogenda kwogera ku beach soccer yenna mu dakiika 15 nolwekyo olina okupima obulungi ennyo obudde bwo. Omuntu atamanyi beach soccer kiki kyasubwa era bwandi agadde begatte ku muzannyo guno kubanga gwatutumu mu nsi awalala okujjako mu Uganda gwate tegunakolera bulungi. Atulaba muwe ekifaananyi kiki kyasubwa nga teyeegaseemu oba baki abo abagwegasseeko kaakati biki bibatunyumirwako fe abatannaba kujja. Esewo babale nnyo omulangira beach soccer muzannyo gwa mupiira gwa bigere oguzanyirwa ku mbalama z'ennyanja ku musenyu. Okwawukanamu ne football main guno gwo babeera abazanyi bataano abasamba ku side ne side nga ne goalkeeper mwali era nga ne goalkeeper mbalidde kwa abataano teeza misai tubeera bana olaba amabanga lumansi kisaawe obugazi bwakyo kisaawe bamita bazita batya mu Luganda zisigala mita 27 26 kwa 27 wano ku corner line then wano je muita touch line ziri asatu mu 5 kwa 3 mu 7 ako kasoboka Isima kyovola abadde asoose kweralikirira bugazi bwa kisaawe ngawulira abantu batono ko yali adduka maili 3 okotoka naye enjawulo erimu nti koraba nga katono okukadduka okuketoola mu eddakiika 12 ezisooka kubanga guzanyibwa mu intervals 3 za dakika ebitundu bisatu ebitundu bisatu mu dakika 12 gonna wamundoza zano bali dakika 3 okumula kwa dakika meka kwa dakika 3 soka tubogata mwezi oraba tuba tudira okubeera okwenkana almost ne half time ya main football naye nga amaanyi agakozesebwa gaba mangi nnyo kusinziira okudduka ku musenyu era David ngeziri awo ku TV the results za season ene ya league era nga yakomekerezeddwa ku lunaku olwa Sunday tiimu ya Kirayange yawangudde ngekuba tiimu ya Nkumba golo 7-6 guno omupiira guba gunyumira okulaba gwa golo bweziti temuli okuba basi ite mu beach temuli okuba basi beach soccer gwendabyeko era nga naye kati njatu kinafuye oba tukifunze ku Uganda beach soccer atandika ddi beach soccer mwatandika ddi nga twatandika omuzannyo ogwo mu 2007 mukyali bato nga tugutandika nga okuyisa obudde ogenze ku beach
Nyamusamba samba mwawo nemunyoka juice. Kati 27-28 kati 29 abasamba samba mune tugamba yirwa kite tukora dara competitions ezere serious. Era 29 netandika kaligi cafe nga ka club 12. Mwatandika timu 12. 29 zava wa mu bwangu kubanga zinali ngenzeeko ku beach ku lubalama eyo okuzanya omupiira naye ndozanga 2-6-27 nefe twali kwetuminkiriza twali kwetuminkiriza timu zine 12 abantu bakungana batyo kwera timu 12 era timu ebeeramu abazanyi ogambye abazanya musabe babeera batano ne club yonna izo gamba twali abeera katebe basatu ebintu bwe bityo amateeka garagira batano mu kisaawe batano ku benchi kati timu y'abazanyi 10 netongeramu extra babiri abantu badenga ba goalkeeper extras kati to license abazanyi 12 yebera club ngeweddeyo era okumanya nti beach soccer ye mwangu nnyo okumanaginga kugula short ne tops ebisigadde tewetaaga positive babugatto muri ngato temuli kati nga timu ye etandika omulimu gwayo era abiru mwenda wetandikira club abavubuka betwakubanga fenamo akanaka kokuyisa obudde benyini bebatandika club bwe yavangamu neyiye kwakana club 12 ngaziweze ezavensa enansana David okibaze muti abazanyi bali 12 nga musazewo mwaka okusoka na tugenda tandika beach soccer timu 12 abazanyi 10 abo babulemu abayina abazanyi 10 atendo ebiseera ne Uganda Beach Soccer Association yali yewandisiza oba ebiseera atwali Uganda Beach Soccer Association ngatena bakwewandisa kati biri mwenda netugamba ino muzanyo keguze mu seriousness katu lambo ketu tubere no ne organized management kwe kutandika netuwandisa kibina Uganda Beach yatandika Uganda Beach Football Clubs Association netujiwandisa then mu 2010 FUFA oyagira netwegattako yabegattako amuwegatta kufa kubanga FUFA tukivunula nti Uganda Football Federation of Uganda Football Associations oyagira netwegattako fenja obogana bangero kyamu nayenga oyagira netulaba banga fetwali eri yongeri yene menga munga mwemalirira gatwemalire tukujja fenija FUFA omukuru Lawrence Mulindwa na abo musare nagamba gono mzatekwa gukulakulanya nagamba mujje twegatte ku FUFA turaninge beach soccer era material gaso okukozesebwa ebyakoso okukozesebwa ebyomuzanyo guno omukulu Lawrence Mulindwa yabitukwasa goal posts nets na buli kimu netandika kwana twasooka ngokubya kugoreza emiti twagolanga emiti mu kitoro yamufuna kubanga twagendanga emitebe emiti mwarekanga mukoze mwagendanga okudenga bagichewo era ne mudda mu kitoro ne mugura emiti ebira ne mukola goal posts era bakusamba jigenza okufumba fumbye byaje era twagendanga ngatuka kati 2010 omukulu Lawrence Mulindwa natukwasa goals ezebyuma natugura no butimba kati challenge nesikara atinga cyari ku mpira empira ya beach soccer mu Uganda tulina ogijja ne nayo bitwagituma nga tegiriyo tegiringa gine gya bulijjo ejiri unique nti George kolebwa mu leather eri waterproof atinga tesobola ku damaging skin engeri jo samse bigere tekwa kwa leather ngegonda mu bulungi nga ina soft material chovora basamba fene bakuba short efananita ompate kuswa mwono na rususuro rwekigere sigara ngatari taina injare jafunye katolo mpira gono dukeri mu nyanja guvayo immediately nekoma mu kisawe ngateguina tegunywede mazi kuzitowana kulema abantu gusamba so kati netulaja nerawo netubera era kyembadde ngenda okuddako kati bino ebikola bizibu nnyo okufuna ogambye emipiira mubijjawa kubanga fetwazanyanga ogwaffe netudozala tukwesa mpira gwa volleyball nga abantu abasinga gwe bakozesa kuba mutonotono guno ogwa mikasi ogwo bwe gutyo kati naffe gwe tutandisa ogwo gwa volleyball ogwa mikasi tandikira kuugwo netukuba ninga gwangu okuyirika kwanga bakubanga ngunga guyirika mama era buli weekend twavulanga yawo ngunga guyirika kati 2010 na gumu nga tumaze okwegatta ku FUFA tufuse member wa federation FUFA netusabira omusomo mu FIFA
FIFA netuwa omusomo gwaba referees ne coaches abasookera ddala ne training aba coaches 30 ne ba referee 30 ne referee ono wanjawulo kuba no barefu bafamu amateeka gawukamu nnyo kiwanvu kubanga guno omuzanyo teguli offside substitution ziri tezigwayo ziri unlimited nawe uvulinga basketball nawe avuddemu damu n'ofuna ku mbavu oddayo era damu n'ovayo wali ka juice bali David bagaddayo awo kankolera so batuwa omusomo gwaba referee 30 ne ba coaches 30 omusomo ogwo FIFA netuwerako goal posts eza beach soccer real ezo zamuraba entebe ezo za yellow ezo za aluminium netuwerako goal set 2 ne spare wako era butumina mu store zaffe ku Lido Beach netuwerako n'emipiira ejja beach soccer ejjasooka otwasookera ogukwatako ekitegeeza amakanda kakati mwagasimbira ddala awo kuba kati goal ezo muzijjamu ne muzitereka tuzijjamu ne tuzisiba kuba bannayuganda batetenkanya wekanga bazikozeemu welding okutetenkanya oba bubbi tulinayo manager in charge w'ebisaawe era bwe tumala okusamba omulimu gwe kwa dismantling goal posts kuziddayo kuzitereka era bwe tugenda kusamba ku lw'omukaaga gwe omulimu gwe kuzasembulinga n'okuzifixinga ekitegeeza muyina okubeerawo n'entegeragana ey'enjawulo ne management ya beach ennyo n'amaanyi kyeva mukozesa lwaki mukozesa Lido Beach yokka kati Lido Beach kuba nze njagala mbeere munnamasaka mujje mulekeko ttiimu zammwe nabugabo tukyagala nnyo nnyo nnyini nga bw'okiwulira nti bwe tumala okwegatta ku fufa nanyina omupiira wano ne tuba nga ate obuvunaanyizibwa butweyongedde bufuuse bunene nga tulina okuexporting omupiira guno kugutwala mu region z'endala nazo zisambeko naye nga bw'omanyi nti association nto nebyenfuna tenaba kwetengerera mundoza mwakafuna sponsor waffe asoose era mukeso nja mwebaza nti yabala okulabira wala kubanga future wa sports marketing wano ajja kuba mulungi nnyo era amakampuni aganayanguwa ng'ajja omufunamu kati bwe tumala Lido wajjiramu nti yayina playing surface mu beach za Uganda zonna ezagala okwenkanankana kw'ekisaawe yalina omusenyu ogusinga obulungi n'obugazi ogusobola okukola ekisaawe kubanga wali we tuli ku Lido Beach ekisaawe tekiggwerayo ddala bulungi era tunyigamuko katono ne tubbayo some inches nekiba nga tekiwerera ddala tulinayo ebisaawe bibiri ebyo ebisaawe bibiri ekimu kyekiwera ekya side eri ekiddanga ku spena ekyo kyo complete measurements zakyo zivayo nekino ekya pitch A abantu kyebatera okwagala kubanga kyo kirina awokutuula pavilion naki ekyo kyo tekiwerera ddala kibulako nga some size of measurements ezonkweggerako wansi awo so Lido Beach abadde musale nnyo okudevelopinga guno omuzanyo era bwe tuba twogera omuntu awagidde beach David olaba Lido Beach bano bonna bazanyi abazanyi kati beach soccer wabeera unique nti mu ntegeka ya beach soccer world over nti beach soccer atambula wamu ne entertainment kubanga kyovoraba ebigendo yazimbibwa ku mulamu ogwo ababrazil bano Copacabana beach batandika kati abalabi at intervals olina okubaca mulamu either ne music cheerleading modeling fun challenges byonna ebyo bino bigattakwao soko osimba wakati David omanyi wali ekintu olumu kyendowoozaako nga twagala okusikiriza abawagizi okujja omanyi naddala abateekerateekera omupiira neguba guno ogwombisaawe abantu balowooza buli ajja lwa mupiira naye nze ndowoozamuko olumu nti bw'oleetayoko ebintu ebirala bino ebisika omuntu n'agamba nti owaaye weekend eno enfo gy'ogimalira mu kivu olugundi mugimalira mu kifo bwekiti kangende ngimalira wano ku byemizanyo waliyo omuwagizi oyo omupya nga tonnamala muyigiriza nti namba 3 atambula bwati namba 8 alina kubanga akwata bwati namba 10 nemu akole bwati nti olina okufuna ekintu ekyali kimusikiriza kyendowooza nti bano aba beach soccer kyakuyiga kinene kubanga nze ndowoozamuko abantu bakola ebintu bingi nga ga munnabyamizannyo ku Sunday naye nga ku ye olaba nga ne bona omutwala ku beach era ajja siganga ne biri bye yandikoze byonna abiyina kuba abantu baganye bino ku Sunday n'akwata oba David olina omukyala
abakyala kati n'okwata abakyala bo ne mugendako mu kifo ndabanga wano olinga bw'ogamba nti waliyoko ebintu ebirala bitali mupiira gwokka olinga nkubidde layini nti bonna oweeno azze okulaba ekitone kya sayidi kyeno ka sayidi kyene manyi omu ku abo abazannya mu beach soccer mu bazannyi b'omupiira mu Uganda guno ate ogweno ku muddo nene ebbali nti osobola okusikiriza abantu enjuyi zombi naye nga nekyakyenjala okugatirako oyogedde yonalina gye muvudde okula kati wano we mutuuse ku ttiimu mmeka obuwagizi bw'abantu abajja oyinza okugamba nti mu 2009 twatandikira oba 2010 twalina abawagizi 3 ne bwe ntunamuko tuweza abawagizi 120 nnyo n'amaanyi kati omukulu Dakaba webale nnyo okulambulira era nsuubira nti bikisoka omuyize kusebo ndi mumanyi wano bandetanga mumanyi wetwatandikira omuzannyo guno nga mubeerawo ne musamba ng'abantu tebabafuddeko bali ku byabwe bali ku byabwe muli ku muzannyo mukuba ng'olaba abantu tebayagala na batunulako banoza bali mu kutuyanamu naye kati wetutuuse games bwezitandika MSO olunaku natandika okulanga games nti Galactic ezanya braza ogenda kola buli omwaka akatebe akasitura avayo gyabadde era wano ku finals otwadde finals omupiira gwa Kirayanga ne Nkumba select gwabaddeko abalaba abatali wansi wa 12 gwadde muyitirivu nnyo nga olabira ddala nti era twebaza ddala nnyo sponsor waffe nti akoze kinene nnyo okwongerako value kufe kyetubadde nakyo sponsor aleetedde ddala nti abantu bojja tebakyazemu kutya beach si ya bino byadde balowooza tukyusiza ddala life ya beach nti osobola kuleeta ne family yo ne mujja ne mubaawo okulaba omupiira ne mulaba entertainment kati n'abantu bajja ne bawininga n'ebirabo kuba tulina mu fan challenges ezo omuntu ajja ku beach kakana nga yewangulidde kuleti ya soda ya buli mwezi ewe kugiteekewe yewangulidde goodies zonna zino entendekebwa yazo zitendekebwa kubanga sigamba nti buli club ina beaching nnyo yewe ba training nnyo batrainingirawa ekyo twakimaliza kati timu zonna zolaba zituuse ku varsties yakuba mu za university championship newangula kati abazanyi babadde nabo okumala ebbanga so kati fengaso tumaze okufuna wetwagala tuteeka ebisaawe byaffe era soon tujja kufulumya programu enkukutivu ne international matches and friendlies wano FIFA yafulumiza rankings nga tetufikya World Cup weri ntekatekeria wache tugenda wenjogerera national team ya beach soccer acting head coach y'omwami Junju Hamza ya mwami no gwe nasoko okuyiga mu bantu bonna aba beach soccer abakasoma courses ebbiri zetwakafuna eza FIFA era yagenda okuhandlinga ne national team twamaze okufuna program ya nga kikwatuma muzanya Nigeria kuba ya amaanyi mweri era tetugitidde kubanga mu Uganda mu Africa Uganda lyegwanga lyoke Tunisia ga Egypt agana team za beach soccer bafuna abazanyi bavudde ate mu mupiira ogw'omuddo nga banyuse obanga baswaliddako ku maklabu gaabo be baleeta ne bateeka mu kitegeeza baana ngeri gye federation nze nkugambira nti qualifiers zino normally ensi za Africa zonna zikonverginga wamu nga bw'alaba ekyali El Jadid de Morocco ne babateeka mu binja ne mwekuba ababiri abasembayo ne bagenda mu World Cup obudde butukutte bwana Mutabazi tuyina eddakiika ng'emu sekendi singana kyowulira nti nno bw'ova wano nga bannayuganda tukibagambye bagenda kisubwa nnyo kyoba oyogera sebo kuba obudde butukutte eweno nebaza abakulu okutukyaza liigi twagikomekereza bulungi era tugenda kufulumya programu ne kalenda ya new season kubanga tuddamu nga 17 ogw'omunaana liigi lweddamu naye activity eddako immediate ya corporate beach soccer corporate league ejja kubayo nga 8 ogw'omukaaga okwewandiisa ziyagala mmeka tulina okwewandiisa sonko kinaabajja kitereeza wano dola mmeka dola 2 bajja kufulumya ebisale abakulu naye nga gisukka 2 tulina amawulire ga beach soccer ekitebe kyaffe tuli wali kololoko Windsor Crescent Athena Clubhouse ng'osise ku Kaboja Junior School wetutuula
era management ya beach soccer ne secretary yawo byonna bimwetaaga amawulire agakwata ku sport. Muyina na website? Tuyina website yaffe bagitani ugandabeachsoccer.com. Mawulire gabeerako ne Facebook byonna ku ebiri Uganda Beach Soccer Clubs Association. Tukasukako buli kimwe kibeera kifulumye mu bintu byaffe era wenjogerera nti kalenda egenda kubanga tukasukayo ya new season. Then the national team program egenda kufuluma kwa tulina okutandika training nga twetegekera AFCON championship mwaka gujja. Tuyanzege bwana Mutabazi katuumule mu mikwano gyaffe tuliyoke tujja mu kitundu ekyokubiri ky'omuligo ebyemizannyo mwebale nnyo mwebale kubeera balabi balungi. Nigeria giving it to Asia again. Is it equal? Yes! We won! We won! It's only half time. Smell something. No matter what kind of fun you are, this is the World Cup and everyone is invited. Sometimes children have amazing ideas, but they can lead to tough stains. And for tough stains, there's new Omo Fast Action. Its super fast cleaning technology removes stains fast. New Omo removes tough stains fast. Running out of airtime can happen to anyone. The next time you recharge, simply dial *161# to get going again. On the next episode of Destiny River. Has anything happened? You seem nervous. Is there anything serious going on? What is it? Mrs. Mariquita passed out, Mr. Max. She's still unconscious. I guess you're only this handsome, rich guy. And that's all, Fred. Kind of woman who would rather see a man dead than in the arms of your rival. Destiny River. At Orange, we know that running out of airtime can happen to anyone. That's why we bring you Wetase. Simply dial *161# to get going again. Convenience changes with Orange. Today changes with Orange. Mukulike ennyo mukuwummulako ekitundu ekyokubiri ky'omuligo ebyemizannyo twegattiddwako ddala ne kyayune okulaba nga tubatambuza mu nsonga eno. Mukulu Mutabazi agenze naye enteekateeka muziwulidde Corporate Beach ensonga zituuse n'olwekyo ndowooza mutandika okwewandiisa kuba ne website agibawadde mugende mubikuleko mumanye timetable engeri gyerimu. Ttiimu y'eggwanga ya Cranes okutukuba goolo 2-1 tegakyali mawulire batukuba ku Sunday naye amawulire gali nti nno kiki kyetuteekwa okukola okulaba nga abasajja ba Madagascar tubakuba eddiba lyabwe. Twagala goolo emu ku bwereere naye kyendowooza nti Cranes esobola okuba ezisukka ku ezo. Abakulu bano bagenda kutunuulira ensonga zino bakubeyo tooki balabe wa awayinza okugololwa mu kaseera nga kirabika abavubuka baakomyewo Isima kuba mbadde nzija wano nsanzeeko ku kooki Kefa Kisaara ate nga y'omu ku abo abaagenda abadde atambula awo naye simulabye na ttiimu yonna naye ndowoozeeza nti engeri gye yagenda nabo ng'ate ye ali wano kiteekwa okuba nga bonna baakomyewo. Kitegeeza abasambira wano n'abasambira mu liiga ezaggwa ng'eya Tanzania ne Kenya kitegeeza bo webali naye nga abalala abazanyira mu klabu ez'enjawulo mu Bulaya bo tebaliiwo. Nendoza David ekimu ku ebyo sandyagadde nnyonze Micho kukyusa kinene nnyo omupiira ogwokubiri kubanga omulundi egimu nze result eya 2-1 nze nali ngitwala nze nali nsobola ogitulya ne ŋŋamba nti owaayi gwedde 2-1 bw'ali ng'ogimpa ngo omupiira tegunnasaama nti Uganda egyagende Madagascar eveeyo ng'ekubiddwa 2-1 result simbi. Naye ekyokubiri ntowooza waliyo ebitundu ffenna David abalaba omupiira bye tusobola okukkiriziganyako nti tebyakola bulungi.
sirowooza Joseph Ochaya omupiira gonna gwasamba omupiira gwe yasobola otubegerako n'atuwa yatuseera anti omupiira gwe yakubira Uganda Cranes Joseph Ochaya si gwe gwali awo mulungi ennyo ate ng'abadde ku ttiimu eno mu kaseera ng'abadde nnyo alindiridde okuzannya singa Godfrey Lusimbi taliiwo olwesaamu koti wa Lusimbi kaddi emyufu ebeeweddeko omusuubira okuba nti bamukomera mu ttiimu kifo kimu ekifo ekyokubiri ndowooza Micho byalina otandika okulowoozaako be babbaaka ba babiri Henry Kalungi ne Ande Mwesigwa balabikanga buli omu gye baamulonda ne bamugamba tulina omupiira mwambale mujje tebalabika bulungi wamu ate nga jjukira David Gogo omulundi ogwasooka Micho okulonda Henry Kalungi bukyanga ki afuna omulimu guno kuba bukyanga Micho yali yajja era naffe abasenga twali twamanyira nnyo nti Nsinde n'Ande Mwesigwa kasa tulaba nti Micho ki ye mutendesi okuvaako wali emabega ndowooza ekifo kyoyinza okugambamuko ekyokusatu Geoffrey Massa agenda kukomawo mu ttiimu ndowooza ne mu bulungi wa mu bubi bwe muzibu nnyo okwewala ku ngeri Uganda gyegenda okuba ng'esambira ne waka ayinza okuba si ye muzannyi asobodde otebera Uganda akaŋŋambe ggoolo 10 mipiira 7 oba 11 mipiira 12 naye olowoozamuko nti olw'amaanyi ge n'okudduka okwo n'okuba nti abeerawo awo Micho ajja tandika omulowoozaako kubanga bw'otulinamuko njagala munzijukiza omupiira David naye waggula oba Darren Emokwi yalabika bulungi kyenkanawa kumpi teyalabika Hamiskiza yasuba omukisa mu kitundu ekyasooka n'afuna ggoolo ey'okubugenyi eya penalty ng'omupiira guggwa olwozaamuko nti ye kumpi ayinza okuba nga yeegulidde ekifo mu eyo ttiimu naye Emokwi ayinza okuba nga teyeegulira kifo mweno ttiimu olwozaamuko nti wali obumulumulu butono nnyo bwolowooza nti tebusuka ifo nga 3-4 Micho wasobola okuba nga akyusa ekiro ekyasisuubira nti Ismail Watenga bamwongera omupiira sirowooza nti yakola bubi nnyo naye ye ne bbaaka endowooza tebakwatagana bulungi nnyo bw'olaba naddala ggoolo eya penalty eri gye baakuba penalty ey'okubiri ne penalty ey'okusatu gye yagaba walowooza nti yalina wamukisa nnyo okuba nti yasigala ku saa yali asaana ofuna kaadi emifuka yali yasembayo naye sirowooza nti bintu bingi nnyo Micho byasobola okuba nga akyusa nga tugenda mu guno omupiira ogwokubiri sabbiiti ejja Darren gwe wandira bifo ki byetwandibadde abazanyi betwandiyongeddemu ku bigambo Micho omutendesi Micho byayogera byagamba kweno line up gye yakozesa abasambi be yakozesa mu ggwanga erya Madagascar ku weekend abadde nga agamba nti ttiimu agenda gikyusamu n'ebifo ebisoba mu 4 kuba ng'otandise ne ggoolo yennyini ng'asuubira Denis Onyango okukomawo asabirira akomewo Robert Odonkara akomewo olwo ndowooza ne ku lugoba olumu olwa kkono Godfrey Walusimbi akomewo mu kifo kya Joseph Ochaya kuba twafunyeko n'obubaka wano ku Facebook ng'omu agamba yabadde Ochaya Allen we babadde bayita abasambi ba Madagascar ne ggoolo ey'okubiri ndowooza we yabadde ndowooza ne mu lugoba wano mu makkati awali Martin Kayongo Mutumba bw'awa agamba nti asuubira olwoyo okukomawo sisuubira nti ajja kuleeta olwoyo akomewo atamuteeke ku katebe ekitegeeze n'ekifo kya Mutumba ndowoozamu kayinza okikyusaamu ne wana wali Kalidawucho singa Tony Mawejje akomawo era ndowoozamuko naye ekifo kijja kukyukawo awamu n'olugoba olw'emmaaso omu ku Miss Diego Kiza Okwi omu alina okuwaako Geoffrey Massa ekifo naye n'ekirala ate kyenjagala okugattako Darren kino ekyokuba nti n'okukyusaamuko ku ngeri gye bagenda okusamba Micho agenda samba omupiira ogugezaako okuwangula omupiira ggoolo emu ku bwereere oba okugezaako okuteeba ggoolo 3 ku bwereere endowooza bwategeka ttiimu n'agiteekamu abazannyi abatuufu mu bitongole ebituufu ggoolo zijja kujja buzi zokka ate nga ndowooza n'abazisobose naye ng'ekigendererwa kijja kuba kyakuwangula omupiira guno nga tetuteebeddwa ggoolo kubanze obutasikirizigana n'abantu bangi nze ndowooza result n'ekisooka teyali mbi abantu akwa Madagascar tebagimanyi nnyo omupiira naye ze kyemmanyi David ttiimu za Africa ezisinga obungi bitundu 97 ku buli 100 bawangula empiira gyabwe waka teyeetaaga kuba y'amaanyi kyeweesanga nti ne Misiri egenda mawanga nga Malawi nevayo nga tewangudde negende mawanga nga Mozambique nevayo nga tewangudde ate sagamba wa Nations Cup qualifier 2 nti Madagascar yakubirayo gondi Misiri Misiri yennaku ezo nga tekubwakubwa olwotuna mu county result simbi nnyo kadoozo gikyusa awo Micho walina okufuna kuba saalowooza nti Madagascar yalabika bubi nnyo naye okuba nti okukyusa eyo result
bwe buziwo era kye kiri kyogambye nti kasalonda abazanyi abatuufu naye abazanyi abatuufu nalozaamuko bw'okubisa mu media abantu basatu omuli Baba Hassan Waswa wamu ne Khalid Awucho bombi kye basinga okukola kuwangula mupiira twalaba Waswa ndowooza fitness teyeetaaga kati kuddamu kwogerera oba nnungi oba si nnungi nalowooza nti abasatu bonna basamba ekifaanagana naye ng'osobola kitegeera ku mupiira ogw'okubugenyi asobola okukkiriza naggulawoko n'ayongeramuko omuzannyi omulala n'asuulako omubanywa jego otandika ekyannama ye ekizitulwa gono lwaki bamuyita n'atakuba bamuwamuko omupiira gwa Liberia n'atakola bulungi kalwaki bazemu ne bamuyita gwa Liberia ati ndowooza abeeramuko n'essuubi naye David nze nagamba wano olinga omupiira tegunnabaawo nti nze nalowooza nti Martin Mutumba Kayonga ajja kusamba kubanga emabega ko lejjukira nti bamuyitanga naye tebamuwadda kikazimala n'agenda okugamba nti yeke ekyokutuusa obutuuze bwazanyire Uganda ate nno okumuwa n'atandika n'akubako entono ate kyekisinga okwanika omuzannyi kwegamba obanga nti gwe bikulemye kakati kiba kitegeeza nti ensengejja gye bamusengejjamu temala nti bamala kumuwa ate baga nti gundi soko kocha alinga kiza nti nkoze ensobi kakati atamuweredde ddala asinga nze naliko ku lusegere lw'abazannyi ba KCC eddakaawo bajoje ensimba abo naye joje ensimba abo bakubiranga KCC nga tomulwanga amugambirawo nga omupiira gusigazayo na mwezi naye joje toli bulungi era ogwe express togwetegekera senyange kadidi yajja kuba baani kwegamba omuzannyi n'atajja ku training eya sabbiiti eyo esembayo omuwagizi aleme kufuna kifaananyi kigamba nti simba badde training naye tebamusomya obusomi era kyekimu kyeyakolanga ne Bright Daira ono taata wa Abe ne Sadiq Wassa kubanga bakwatanga mu kiseera kyekimu kyokanga bombi nga bayitibwa ku ttiimu y'eggwanga kati ye coach nga oluusi ne Sadiq yagamba Bright nagamba muna tyogwa jogo gwetegekere agumugambe bulanga mwezi kwegamba n'omuzannyi neyetegeka oba agenda n'akyakalamu n'amanya nti kakati nakudda wakamango naki nga yetegekera omupiira ogwo kwegamba obunafu bw'omuzannyi kikakata kugwa omutendeso bukweka mu ngeri yabutamusomera ddala waakiri omuntu n'agamba nti mulenzi n'okumuyita tebamuyita okusinga lw'onoomuyita najja n'akuba yaana n'omala okwanika obunafu bwe ate mangu ogwo n'omugjayo kwegamba gwe ne weetonda mu ngeri yakumugjayo ng'omaze otulaga nti olina obunafu ensonga endala gye saagala kukkiriziganya nayo eya ennonda y'abazannyi bano yeya omuzanya teri muzannyi ayitibwa ku ttiimu ya ggwanga nga tamanyi mupiira nze muli ndowooza gwe ng'omuzannyi w'olina okutekinga over kocha mpise nzaani nze Khalid Awucho bannayuganda bonna bagamba ayitiddwa lwaki nakina gwe wennyini omusambi gw'olina okuziba bannayuganda emimwa nti kamba kubira eddakiika zino nkaaga nga nkwafu abadde anjogerako naye kakati era bwembeera nga nze yakwogeddeko wano ku NTV nja kudda ngambe naye owaidi abandabyejo mu nsonyi omulenzi nange yakoze kwegamba abazannyi balina okweteekamu ekintu ekyo ate era kochi bwakusoma nagamba gwe omu ku 11 abatandika Ismail Watenga ye machi yesooka sumulula omupiira ekisooka bw'obanga ozannyo eno mu maaso omuzannyi olinga kitongole kiramba oyina tachi ezisooka nga 2 bw'obanga ozannyo eno mu maaso oba mu makkati oba mu baaka tachi ezisooka nga 2 omuntu yali abaddeko mu kisaawe zikuwa obubaka n'omanya nti gwaleero tegujja genda bulungi kakati omuzannyi awo wennyini weweera amagezi n'ogamba nti tachi ezisooka 2 zibadde mbi omupiira gwe nasoose okufuna nasibye bubi muntu ali ku national team nensiba omupiira ne gukuba engalabi ekyo si kya bulijjo era senga nali ngusiba bwe nti saandiyitiddwa ku ttiimu y'eggwanga tachi ey'okubiri nagenza okusiba mu kifo ky'okuwa Baba ate nasudde busuuzi ekyo kikuwa obubaka n'omanya n'ogamba nti kakati bwe mbeera n'omupiira olwaleero olunaku lulabika si lwange kubanga ekyo kibeerawo mupiira olunaku nga si lulwo kati omuzannyi weekolamu omulimu n'ogamba ku tachi zino ezisooka 2-3 sikoze bulungi nti ye kirabika olwaleero olunaku si lwange nina kukola ki ng'omusambi ekisooka bwe mbanga siri mulungi nga nina omupiira kandabike bulungi nga sirina wakiri kampamba ne basajja bano ebyokubeera n'omupiira mangu ago olukufuna ng'oguddiza abewo ng'osirika bino byokuguvuga naki naki ng'obyejjako kubanga gwe omaze okufuna obubaka kuba gwe tosobola kwesalako bigambo olina okwebuulira amazima ogaa nti bulijjo nze tachi yange tebeera mbi olwaleero olaba nsudde emipiira ebiri egidiringana nti ye sigenda kwesiba ku mupiira kati kansinge kulabika
nga mpamba n'abasajja bano nga tusudde olukufuna mangu ago ngo good design bayisi magwe nguddamu gaweka eyo step eyokubiri ongambye okumpa omupiira step eyokusatu okugulu kukankana kati step eyokusatu omuzanyi gy'olina okukola ng'omupiira guganyi ng'olina guganyi nga tolina kati ky'olina okukola step esembayo kusambisa mumwa okuyamba banno mu organize gundi akasajja kakuyitako akasajja kakwetolodeko gundi era awo oba osambye naye singa ozuula mu taaki ezisooka 3 ng'omupiira guganyi n'osigala ng'ofuŋŋanye osigala weekolaki weeyanika wekka ekivaamu nga ko kyakolaki ng'akugjayo okugjayo okwo oluyinza n'okwesanga nga weesimiddeko ettaka oyinza n'obutaddamu nakkuba so nga olina step 3 z'osobola okwewaanako mu maaki emu kyova olaba nti nze nganza alowooza nti result ya Uganda ne Madagascar teyabadde mbi sandyagadde nnyo mikyakyuse bingi ebyo byonna David byoyogedde ndowooza sandyagadde akyuse bingi nnyo wadde Darren ogambye mu interview agamba abazanyi bana ndabanga nabo bangi basukka nawo 5 kumpi 5 kyenkana kitundu kya ogamba Denis Onyango n'olowooza Chaya anawali Henry Kalungi Kalidaucho ne Maso wamas bingi kale naye wetunatuukira nga 31 kuba tujja okusingira ddala tujja kusamba nga 31 okujja nga wajja kuba lwamukawabeerawo ekikyuse era lujja kubeera nnaku lumu lwe lujja okukyukamu naye awo wonna wonna bannayuganda ffe tusambe ekyaffe kati abazanyi bwe tuba nga twabasekerera luli nti no baakuba omupiira ogutaali mulungi ogutaatusanyusa ffe ate tubalage kubanga ekyaffe si kyakusamba ekyaffe ate si kyakutendeka ekyaffe kyaki kati ffe tubalage ettaaki ennamboole tubagaye mwe bannaye tubasinze ffe tujja kuvaawo wano tupime tugaye nti wayi bw'opima abasambi n'abawagizi ani yasinze okuleeta tugaye nti abawagizi bannaye abakubye n'amataali abakubye nezibakisi abazanyi abawagizi be basinze tuleme kubuulira mu bali tugaye nti ke baasamba obubi ate naffe ennamboole tuleme kulabika kiba kitegeeza Uganda yeebeefiirwa nga tuvudde ku nsonga eyo omudaaki Louis van Gaal akakasiddwa ku mulimu gwa ttiimu ya Man United era nekikakasibwa nti nno Ryan Giggs omupiira aguvuddeko simanyi oba banaakamwongeramuko season ejja ye mumyuka wasooka yazze n'abamyuka babaakawoowo nabadde nsubidde Patrick Kluivert naye simanyi oba bamumusuuziza batya ndowooza ke kafubo ke baalimu ennaku ezo ayagala nnyo Patrick Kluivert naye kale omulimu gwa Kluivert gwakolera Louis van Gaal gwe bawadde Ryan Giggs naye oli mudaaki bw'oyogera omudaaki mu by'omupiira omudaaki n'omuweeruzi aliwo asinga okupima nga azitowa David wali abadaaki abatamanyi kale naye omudaaki aba mudaaki naye omuweerezo olina okumuteekerako ebigambo Wilfred Bowman tomumanyi yabuukiranga mu kasatu balina ne Khalid Bularuzi naye bw'oyogera omudaaki n'omuweeruzi mu mupiira omuweerezo olina okumunyonyolerako ebigambo naye omudaaki asigala mudaaki ndowooza David tusooke ku Ryan Giggs netunaana kwogera ku Louis van Gaal ndowooza Ryan Giggs agenze okunyuka omupiira nga byakoze tebyetaaga nnyo okunnyonnyola okuggyako biteekako nti ebikopo biri 34 simanyi kyenkana kyoyinza byongerako ndowooza wayinza obutabaayo omuzannyi eyenkana Ryan Giggs kubanga ndowooza okuwangula nga bwawangudde olina obeera ku ttiimu emyaka 23 ate ng'ettiimu ewangula ate si kyasobola si buli muzanyi kyasobola olaba yakutula ne Philip Obunyi kubanga batandika n'Obunyi mu 9 mu gumu Obunyi yagira napalapala nyamwawo ng'awulira kagenda n'agira awo nadde mu express ng'awulira nga ye Giggs akyakuba paka lwe yakutuka 29 naga aba ayinza envuddeyo bw'otinamuko osobola mugeraganya ku bazanyi nga Paolo Maldini mu myaka mu buwangazi longevity okuwangula ndoza kizibu nnyo geraganya twali club esobola kuwangula nga Mani bwe wangudde emyaka gino egisembyeyo kuva 9 mu gumu Giggs watandikiro samba naye ndowooza ekikulu ennyo ndowooza omuteekawo ng'omumyuka baagadde nnyo okuwa Louis van Gaal watandikira nga wagonda kubanga Giggs amanye Mani okusinga omuntu yenna Mani bw'atunuulira engalo ze zonna olumu lulimu mulala si bwe zityo Manchester United agimanyi nga bwe tumanye engalo zaffe kimu ekyokubiri ndowoozamu konti Ryan Giggs ajja kuyambako Louis van Gaal okutandika omupiira gw'e Bungereza nga okuyiga ebyokuyiga ebimu ajja bibuulizanga waka tojja bibuuliza ku press conference noga
ate yani ono ate bano basamba tya kube ekintu bwekyo ndowooza kyabadde kikulu nnyo omukuumira kwade beetaaga omuntu anayamba Louis van Gaal nga naye omupiira ogw'Ebungereza ne club nga Manchester United ng'agimanyi kiwanvu. Era wano wendowoleza nti Chief Executive Ed Woodward ndowooza enkyukakyuka eno kuba David yemuku zino eno season eddako yemuku season zendowooza nti ezigenda okuba ez'omugaso ennyo eri ttiimu ya Manchester United naddala mu by'okwebbulula okudda waggulu. Omutendesi gwe baleese ffenna tumumanyi twamwogerako wano sabbiiti nga 3 emabega kuba abadde mawulire g'Ebungereza kyenkana mwezi mulamba. Ekyennaku nti Darren Gatona nakwongerako nti ttiimu nga Manchester United kimanyi David nti bukyanga mwezi yavaawo kyatwala essaawa nga 2-3 Jurgen Klopp okuvaamu n'agamba omulimu sigwagala Ancelotti n'avaamu ne Guardiola n'avaamu Louis van Gaal yabaddewo mu mawulire ne Ryan Giggs omukulu asamba n'ebikopo awotayomba musajja mukambwe ennyo musajja mukambwe ennyo era ndowooza mwekyo nakyo Giggs ajja kuyambako nze muli ng'ogyeko soft landing eyo gyoyogeddeko isima kyendowooza nti kituufu naye Giggs ajja kusigala nga akalandira akabi ka class of 92 okugigatta kuki ku mutendesi omupya kubanga abavubuka abo kankubulire balina amaanyi gaabwe era bw'obanga obadde osomako ku mawulire agabadde gafuluma naye nga mu nkukutu kirabika abavubuka bano balina n'engeri gye baakubamu akakokola David Moyes kisoboka kakati Ed Woodward bw'avaayo n'agamba nti no gwe Philip Neville atoyina mulimu wano ng'omugambira mu dressing room lwe bazanye Southampton ekyo tekyawulizika bulungi naddala bwe kibanga Philip Neville y'omu ku ba Giggs naye bw'abanga Giggs waali ajja kuyambako n'okubikawo ekiseera ng'ateekawo omubiri nga obadde ogamba ki kale ng'akituusaayo eri nga tekiriiko buswandi kubanga omusajja oyo Van Gaal bamuwuliddeko abamusomyeko musajja katwewungu tekimuganda nakugobera mu bantu bonna ne bobadde osuubira ab'ensonga abyogedde babikonye nako nti musajja wa kyuma muwanguzi akola byonna ndowooza nga Sir Alex Ferguson bwe yali ate kirungi ku ye kiri nti muwanguzi mu kaseera akatono kabeerawo asobola okuyamba nawangu wadde nga bwe yaddayoko mu Barcelona yali agala gizzaayo ne bamugoba naye bamulaba naye bw'anaabikuutiza bajja kumugira naye David emyaka ndowooza 3 gino gyagenda okubeerawo ku Old Trafford ndowoozaamuko United of course ejja kulwana efuneyo ekikopo wadde nga mbulaya tebaliimu kiruwa kubanga wano Pellegrini asitudde enkundi venga bamwongedde empya tomanyi ayinza okweyubula Mourinho alina ennyonta Champions League okusooka tebaliiyo okuddako bano abateredde ekisooka David balese manager alina experience manager awangudde ekyokusatu okufaananako nga ne Liverpool webadde season eno Mani egenda kuba ng'omupiira ogwo buli nnaku 7 kale katuwumulemu atasobola kuwanguliramu eyo embeera bw'ataafuuke Felix Magathi bwe yakkiridde na bano bannaabo wano katuwumulemu katono tujja mu kitundu ekisembayo Sunlight adds fabric conditioners to washing powder to give you Sunlight 2-in-1 for sensational cleaning and fragrance that lasts and lasts and lasts. Sunlight 2-in-1, sensational cleaning and all-day fragrance. Aro, give me 5 stress, 3 gonorrhea. Wano you think you've brought capacas omwana yenna asobola ogamba super deep si myaka gyaffe. I'm like, I like my swag too. So what about it? Then she was like, I also like your accent, that village accent. Now mwagala mkimbili wana kuza kele chili chano chili okay wale tensanyo fu weneka political otayakana nomuzanga nakajawa kati nekambuuza mukabete why are you crying nekagamba abasajja engeri gye bafulumiza mu lukwago. I think I'm Big Mitch Larry Hoover. Put that in Kiprotich's accent.
I think I'm Pick Mitch. Rare Hufa. Kale mikwano gyaffe mukulike ennyo mukuwumula isi mubadde oyinako ensonga gy'otandika nga mpya naye obudde ne butukuba ekyambe naye mbadde njagala ogiyingize mu mbeera ya squad kaakati eya Manuel ne Van Gaal agenda kutandikira kubanga omumanyi bulungi bazanyi ki abalina okubeera ku bunkenke nze kyemutiddeko kimu kwagala kubuusa kikomo n'akikwasa Van Persie bw'anaakirowoozaako ekyo ayinza okuba atandise bubi naye kale ensonga yo gitandika andowoozamu njogedde ku kiri ekyokuba nti alina obumanyirivu kuba abadde mupiira agutendesa ebbanga era nja kusaba Sonko abaddizeeko kuba ojja kulaba omusajja okulaba teams managed olabe gy'avudde kuva egyekyenda mu ttiimu ya Ajax atendese kuva dda awo nno kyenda boogerako lwaka we yasooka okuwangula ekikopo ekinene ennyo 9 bwe yakuba AC Milan mu final naye ndowoozaamuko nti ekimu ku ebyo ndabyeko kugula erya Daily Mail olunaku olwaire eryebungereza nga ligamba nti bagendamu miliyoni 2 eza pound okay sikikkiriza ekyo sirowooza nti Mani egenda kukwata miliyoni 2 bali abasajja amaleko mu Greza ba business sibamu Mani si PSG si Man City si Chelsea teina sente ezo tegenda zikwata ziteeke mu katale mu season emu ekyo n'ensooka n'enkigoba naye ndowooza asobola otandika ekisooka asobola otandika yeetaaga back ekyo kyetaaga nnyo naginnyonnyola defense bidi kyagenze Ferdinand agenze Evra ali ku mwanjo ali awo ku lugendo olutindo lwe lwasala kati okutulinamu kwene ebbali awolowoozaamuko nti ne bano babbaaka bennyini bonandoza tebannakakasa nnyo ba Smalling baani ng'oggyeko Rafael da Silva abodda mu makati g'essaawa Manidoze erina abazannyi Moyes ne Giggs bakubisiza naye nga bonna omupiira bakubye gwena ekibulamu waliyo ba Tom Cleverley waliyo Marouane Fellaini natulaano ndowooza David abaguzamu Manidoze abaatuka ne bankyana okunca nga bagenda okugula Fellaini mwezi ogwa Julayi omwaka ogwedde n'embagayirizo bya Manisi Fellaini omupiira gwe gwasamba Manisi gwe yeetaaga sirwakuba muzannyi mubi naye tajja kukola njawulo ndowoozamuko omu kwabo wali abazannyi nga Nani wali abazannyi nga Ashley Young nga nabo bennyini buli walabise ku kisaawe balabise nga abeesize ettosi tebatukuddeeko omupiira gwe bakuba nga mwezi waali oba ne Ferguson yaliwo ng'amaliriza kawolozaamuko naye squad kyamazima David yeetaaga okwozaamuko okuba nti Van Gaal efula ekimutwala kiki takyalina kyasobola kwongerako ku ttiimu ya sirowooza nti akyeyongera anti ayinza okuba teyeeyongera naye okusigala nga bw'abadde era taba mubi nnyo okusinga lwozza Fabio lwaki Evra tasigalawo kakati kubanga Manu ejja kutunuulira abazannyi okusinga eyagala nnyo okugula abazannyi Abangereza egenda etunuulira ono omulenzi Luke Shaw nga okusinga ebigambo bwe bigenda naye Luke Shaw ajja kujjira ku buwana n'obwo ng'ojja kwagala abazannyi nga 6 Manu nga bwemujogeddeko ejja kwagala abazannyi nga 6 ze sente mmeka teziyingira obukadde 2 bwe kibanga Luke Shaw ayagala kuyingira bukadde 3 bw'aba Manu teziweeyo ate ng'abazannyi be weetaaga bangi bawera n'6 okusinza ku bagezezaako bayenjebula lwaki okkiriza Evra n'agenda kati wakiri asigale nga bw'abadde akukubireyo wakiri season emu nga bwetegereza akatale ttiimu bw'enebeera mu kyomwenda kubanga tewaliwo bukakafu bulaga okujjako ebyafaayo tewaliwo bukakafu bulaga nti Manu erina okumalira mu top 4 season ejja tebuliwo kubanga nti Manu erina okulwanira ekikopo buli okulwana tekigaana ne Fulham yabadde erwana nekkirira eriyo ttiimu ejja mu kibinja ng'eyagala kuddayo nedda buli emu n'olwekyo kati Manu erina bukakafu ky'obugamba ne David kochi mulungi mu byoyogedde kagattireko gulaika tokkiriza mu Van Gaal mukkirizamu nnyo nagamba no David nga twogera Van Gaal sabbiiti eri nti Van Gaal bwembanga nyina ekizimbe kyange nga kikutta omuliro nenkubira fire brigade ombuuza nti Van Gaal kwali kuweeyo ekimotoka ekireesewo amazzi mu mupiira Van Gaal mugeragera n'egyo waliwo okuba n'ogamba nti bwebanga emmotoka yange omuliro gunaazikira mu kino ekizimbe waliwo omusajja eyo Lumansi yazikiza ne wagundi Van Gaal yazikiza omuliro e Barcelona wabawangula ekikopo mu 98-99 bayite bawangula Van Gaal yagenda mu Bayern nga n'okuwangula baakwerabira nga tamanyi na kuwangula kikitegeeza naye nga balina a good squad
Manu eyina obuzibu bw'omutendesi eyina n'obuzibu bwa squad gwojogeddeko central defense yonna egenda kyokka emyezi 18 tegimaze Chris Smalling kukula kutuuka ku buvunaanyizibwa bwani bwa Manu bwetagisa naddala nga Ferdinand taliiwo ayinza okukubira match emu naye ayinza okukubira match mukaaga eziddiringana ng'azikuba bw'atyo nja kuzzaayo baleese ekimotoka ekizikiza omuliro nga kiriko omusajja eyeegulidde erinnya saagala hoteri 8 saagala osabe Van Gaal gwoyagala nnyo juice nti Van Gaal addira olubaawo akamuliremu juice olina kunywa material ekamula juice naye nga ndowoozamu ko David ne Isma ku bimutakoonyeeko Wayne Rooney ono ne Robin Van Persie wadde ng'ekikomo bagamba kigenda kuwetooloolerawo ate nga ndowooza Rooney ajja mmala akitwale lw'amawulire olw'okuba Van Persie bamuwa ekikomo eri venga teyakibuusa Giribato n'akiwaggala bajja kiwa Wayne Rooney ye mu Ngereza ndowoozaamu ajja mmala akifune naye omukago gwabwe bombye mu maaso ndowoozamuko okuddamu okukwatagana obulungi ndowooza ne Iwan Mato ofuna obudde obumala mu maaso ng'abasamba emabega kyekimuko ebiyinza okukola Manu ekinyusa okudda mu maaso sizoni ejja ndowooza n'obudde bwe banaayongera Adnan Januzaj kuba kyemmanyi bonna abaana abato mu ttiimu ya Manu bajja kufuna obudde wansi wa Van Gaal kale ffe katubalinde nga tuvuddeko awo tugendeko mu ttiimu y'eggwanga eya Bufalansa ebyo si birungi soke Barcelona nabo bafunye omutendesi omupya Luis Enrique kati bano batendesi David okimanyi nti ono omutendesi wakutaano omudiringana Barcelona gwefunye nga talina kyawangudde nga talina linnya okujjako erinnya ery'omukisaawe ng'akuba ndowooza Pep yaboonoona nga talina kyawangudde ng'omutendesi twali tumanyi ono Frank Rijkaard yakubira Milan yawangula Champions League 2 Ajax eya Van Gaal ey'abano abaana abato ba Clarence Seedorf nga bajja nga ye mukulu mu eyo ttiimu nti Barcelona esigadde ng'egula ereeta abatendesi abatalina nnyo bumanyirivu abatalina nnyo kye bawangudde kubanga kuva ku Rijkaard bagenda ku Guardiola ne bagenda ku mugenzi Tito Villanova ne bagenda ku Gerardo Martino kati n'omutendesi Luis Enrique naye bamulonda olw'ebyo yasamba si mupiira gwatendesi kwa gwe yatendeka mu Roma gwali mubinnyo yali wa musamba yaliko ne mu Barcelona ndowooza yagenda okubeera omusambi omutendesi owokubiri okujja ku Barcelona nga yaliko kapiteeni waabwe n'atendekako ne mu Barcelona B n'ajja n'akwata ku ttiimu eno eyawaggulu nga ne Celta Vigo gye yavuddeko ku weekend yabalese mu kifo kya 9 kyendowooza nti wano wajjira byakola ng'omutendesi oba obukodyo bwe yakozesa mu Barcelona B kuba ndowooza yaddira Pep Guardiola mu bigere ekyokola bantu olumu ndowoozaamuko nti Barcelona amakulu gaabwe nga balonda omutendesi gali nnyo mu kukozesa ennono ku ngeri gy'osamba okusingako okuwangula kane Louis van Gaal bamuleeta kuba bamanyi wannona eri yennyini gye beetaaga Luis Enrique nti naye asambanga bwe baagala omupiira yakuba emyaka egyawera kuva 96 paka 24 era nzijukira wali omupiira mu 23 baali basamba Champions League mu semi-final yasala defense ya Juventus n'ayitamu n'akuba empagi Juventus n'efuna goal ey'okubugenyi mu kampunu Marcelo Zayaleta yagiteeba Zayaleta ne bawangula omupiira nolowoozamu konti ebyo nabyo yakola ekimweso buli bala wenzirayo wali bamuwaddeko ebyo bye yakola ndowoozamu konti okufaananako ne Van Gaal naye alina omulimo okutandika okuddamu okutereeza Barcelona ekisooka tebalina kipa Valdez yagenze bagenda kufuna kipa ndoza mu Borussia Mönchengladbach okuva mu Germany bajja mufuna ndoza mu wiiki ezijja ajja kwetaaga ofuna babaaka balina okukwatana ne sporting director bafune babaaka bazanye season nze mbeera ano olumu nensaaga ne David ng'olumu bwenkira mu Barcelona esambye season nga 2-3 ngenda abadefender babiri Victor Valdez ne Gerard Piqué kati Valdez agenda Piqué omutindo ogusseemuko beetaaga otereza ekifo ekyo olwozaamuko nti n'okuddamu okuzuukusa ennyonta ndowoozamuko nti bano Xavi ba Iniesta ennyonta egenze Enrique ye mutuufu olw'okuba afaanana nga bo muzanyi nga bo ba Xavi baaliko naye ng'akyasamba omupiira eyinza okuba yentandikwa naye nga naye ofaananako ne Louis van Gaal gwe twogeddeko wa Manu omulimu gwe munene Barcelona emazeeko omwaka David nga tewangudde okuva 2008 tekibaddewo ojjukira Barcelona yali ebaddewoko nga tewangula naddala myaka egyo okuvanga 9 paka 26 ne mu kiseera ekyo ennyonta yali egenze
nga byo mutakifaako aga kasatu sambanga bwe twagala ne kuba batandika okuwangula wansi wa Frank Rijkaard ennyota y'okuwangula yakomawo kyokka bagenda mu mwaka Atletico gye basinze ne Real Madrid okuddamu gizimba efuke Barcelona ewangula gwe munoga Luis Enrique ogusinga obunene. Kale katubalinde tunabawulira tugendeko mu timu y'eggwanga ya Bufalansa abawagizi ba Bufalansa obuzibu goalkeeper Steve Mandanda alwadde oba alabika tagenda nakubira ddala kati bagenda kutunuulira Hugo Lloris. Hugo Lloris ali omu bano abalenzi abalala bakyali bato simanyi oba omupiira gwabwe gwatuuse Michael Leandro owa Bastia Stefan Rufia oyinza omudira mu bigere asembyeyo Stefan Rufia kuba Mandanda obumanyirivu okujjako mpozi bakube baasi oba kati eyo timu niyo bagikwasa Mourinho kuba Mourinho tekimwetaagisa na kipa era ye engeri gye yalwala David ndoza evaviria Stefan Yatabare ali amukona mu nsingo nga bakuba timu ye y'amasenge kuba gwingo gole mu kubwerere nga season egwako ku weekend naye mawulire mabitagenda kubeera mu World Cup nga ye yavudde yennyini ku mukuto ogwa Twitter n'avaayo n'akyogerako nenze ndowooza mu bizibu bya Bufalansa langi we buzibu bwa Bufalansa n'ekiranze kyenjala okugattako nti France erina omukisa nti kipe yalwadde wakubiri kubanga World Cup ya mipiira gibeerenga 7-8 okuwangula ekikopo singa abadde Hugo Lloris kyandibadde buzibu bunene nnyo naye kati bajja genda mu World Cup singa Lloris afuna obuzibu bonna n'alwala kitegeeza bajja kubisa kipa omulala nga si Mandanda kwa Mandanda abadde namba 2 wakutempira 16 wale n'ebiseera Hugo Lloris ng'omutindo ogugenze we bagezaako nnyo okusambisaako Steve Mandanda ng'omutindo gwakusitudde mu timu Olympic Marseille olwozaamuko nti babadde n'ebizibu mawulire gabaddemu nnyo Krishi ne Nasri okuba nti bagenze mu World Cup kane gano mawulire mabinnya Didier Deschamps nandozaamuko nti Mandanda talina kuba nga yensonga enkulu ennyo nti waatali Bufalansa egenda kubeeta era gwe David we bakubako baasi mu 98 mu Brazil mwabategeera Bufalansa obulungi bayinza obuteetaaga kipa Casablanca ate yali agiduumira baasi eyo nga kapiteeni kati ye kooki ojja kugiwulira kale nga tuvuddeko awo Ricardo Quaresma bamusudde kino kinnumye Ricardo Quaresma nga tunabanda kumanya Cristiano Ronaldo kwetikka Portugal na nsi eno nali ndowooza Ricardo Quaresma yalina okuba bino Cristiano Ronaldo byakuba okusinza kuba yali atandise kati abadde abuze okumala akabanga abadde akomyewo naddala omutindo gwe yolesiza ne mu Europa ne mu liigi eno eyakaggwa kirabikanga kano ke kasembeeyo okulaba ku Quaresma naddala engeri gye bamusudde siroza nti anaddamu ofuna omukisa kubanga ku myaka 29 Quaresma tagenda kweyongerako ndowooza nga y'omuzannyi ndowoozaamuko nti David nga bw'ogambye Quaresma bwe n'atunamuko ku bazannyi abaasuubiza ne batatuukiriza kwa buno ndowooza buli muntu yasooka okulabako Quaresma eri mu buto omugeragana ne Ronaldo tekyavaawo kuba baali basamba omupiira nga gufaanagana bakozesa amagulu gombi bakozesa emisinde mingi olumu no n'akaviiri ng'ebizigo ono bw'asiigamu ebizigo ebya Night Rose no n'ateekamu Night Rose omuwendo gw'ebizigo oguyinza okwawukana n'obungi n'okufaanagana eko bye baali bakola naye olowooza nze ndowooza entandika y'enkomero ya Quaresma yeeno kubanga balonda abazannyi 23 abasinga Portugal omutendesi Paulo Bento n'alonda n'omuzannyi Rafa owa Braga yakakuba omupiira ogumu mu tiimu ya Portugal n'alonda n'abazannyi abalala bonna n'amubuusa amaaso ku Portugal etasambisa n'abastriker bukyanga bafuira Pedro Pauleta kumpi ne balina Gomez bazawa ne batungirira basambisako n'emipiira egy'emitola nga basambisa Ronaldo nga yasamba nga asembayo nga Quaresma tosobola kwenyigamu eyo tiimu ndoza toba na mukisa munene naye twetwogera Quaresma nti bamusudde nani awereddwa omukisa nga Mani atandise empiira 12 mu season yonna bamuwadde ku ekyo kyakola mu qualifiers tabadde mulungi abadde mubi nani season eno ne bamuwadde omukisa Paulo Bento amugamba jangu otandikire wano mwana wange jangu otandika wano okuddamu okuzimba atenga abasambamu Mani we baye kugalabanja jangu olinyisa omutindo goteekawo mudaala mu World Cup kyekyo kyennyini David Chembere ngendo ogamba era center back engiri gyenjirabyemu no baaka yonna ndabyemu abazannyi babiri abamanya Fabio Contrao ne Pepe partnership ya Pepe liki mu qualifier bakubisizza nnyo Bruno Alves
ali mu Zenit St Petersburg yabadde amuyambyeko ekinene ekitegeeza Cavalio atulabyeko nnyo olowoozamu Condren Alves ne Pepe enebbali João Pereira adduka kabiri yakagobamu Miguel mu Valencia n'amugobamu ne mu ggwanga erya Portugal kwaba nsi y'emu baka yaabwe siginaamu nnyo obuzibu ne wano bawanvu Bruno alina obuwanvu Pepe asobola okutomera batasangewo gwatomera kuba ne makati ndowooza bano bajjawo Motinho ba Miguel Veloso ba Raul Meireles basobola okukikola obuzibu bwa Portugal wonna gye buva ne gye bukoma bubadde nnyo Ronaldo bw'ataateebe goolo zibaawa bano bahelda Postiga bani ba Hugo Almeida bazze lumu n'akubayo Varela ava katebe najja n'akolayo k'ekyenjawulo naye olowoozamuko nti bonna tebakiddiŋŋanye tebasodde kikola wiiki ate nga bali mu kibinja ekizibu kibinja kyabwe kirimu ndowooza Germany Ghana ne USA kibinja kyabwe si kyangu era USA teremwangawo kujja World Cup nekolayo ekintu ate no USA gye twogerako ya Jürgen Klinsmann ekibinja kyabwe si kyangu nnyo mpozi tugendeko mu tiimu y'eggwanga ya Argentina bano ba legend bano byeboogera siyagala bigoberera nnyo naye Osiadius agamba nti Lionel Messi dine tutumu lyafunye mu club ayinza olisuula wali n'asinga kwagala mu World Cup naye Lionel Messi World Cup ekyamuganye tiimu y'eggwanga ya Argentina ekyalemereddwa okumuteeka mu mbeera esisimula ekintu kyonna kyasobola okukola ate muli kirabikanga emirimu gye gisinga agikola mu ngeri yakwebaza Barcelona kubanga Barcelona bwetulaba ebyafaayo byamujja wala nga Argentina eraba kati bo Argentina bazze ku lwaniko eri mu kulima tebaaliyo bazze wano ku lwaniko kakati omupiira gwe body language omubiri gwe nga gunyumya mu kisaawe tolaba nti gwe gumu ogwo gwa Barcelona kakati ate wono bamusanze nga n'ebya Barcelona bibadde ng'ebitatambudde kusinziira ku bulijjo bw'abadde akola Messi olowooza agenda bbawa kyenkana ky'aba Argentina ndowoozamu omutendesi Alessandro Sabella ndowooza ajja olukoba lwe lwonna okuva mu kibinja ekya Argentina kyerimu ndowooza erimu ne Nigeria n'eggwanga erya Iran omutindo gwa Messi gulina okuba waggulu kyannaku empaka ezisembe ebbiri Messi zaabaddemu ababadde bagwira ku wali eri kubasembayo ndowooza 16 tiimu ya Germany ng'ejjanga ebajjamu kino ekibinja kye balimu ndowoozamuko 210 tombala kwa tetwalina njogera kati nga wagenda tetwalina coach wamma woli wano karakati Messi lwaki wasudde tevezi nene batwala Messi naye ndowoozamu olugoba lwa Argentina olw'emmaaso gemaanyi ga Argentina ge balina kati ndowoozamu Gonzalo Higuain Rodrigo Palacio mwali mu squad Ezequiel Lavezzi Sergio Aguero ne Lionel Messi amu na Angel Di Maria nga ava wane makati mu midi ndowoozamu amaanyi ga Argentina we gali David kati okubalansinga eno emmaaso lwe lutalo lwe balina kuba twalabako wano nga batundire n'okutunda nga bagamba final yinza okuba wakati wa Brazil ne Argentina wadde nga ndowoozaamu Argentina yinza n'okugwa ku Germany awamu Brazil wagirabye round 16 esisinkana Spain oba Spain oba Dutch oyinza gibalira ku final nze saagala vanyo ku kintu ekyo kya Messi nze ndowooza Argentina tezimbiddwa mu mbeera eyambye Messi okukola obulungi mu 2006 Peckerman paka kati ndo musirerabira mpira gwa German David gunyumiza emirundi mingi yajjamu Crespo n'aleeta Julio Cruz nga alina Messi mu 2010 Maradona yatulawo nga muwagizi yajjanga muwagizi n'agamba muntuuze kumpi n'ekisaawe ngende mpagira Argentina n'awagira nga talina kyalowooleza ttiimu naye ndowoozamu ko nti Messi ekyamazima ajja kusigala n'ekikwa ekinene kubanga n'agamba kwano David nze sirowooza nti Messi abamwogerako bamwogerako ebyo byakoze buli omu amwogerako ebyo byatanakola koti byatanakola ekyo kikola obulungi mu World Cup ndowooza engeri yokka gy'asobola okwewanika ku Maradona ne Pele kwe kuwangula World Cup n'ebirala abikoze obusobozi weebuli ndowooza ttiimu ya Argentina teri mu mbeera essaawa eno esobola okuwangula World Cup mugenda mu maaso balungi bwe banaagusuula embaga weetandikira no World Cup esigaza nnaku mbale bubazi katukome wano Katonda ngakkiriza enkya weetuli Messi ayinayo goal emu mu World Cup yonna yakazanya World Cup 2 kale mubeere bulungi era mweraba
NTV, turning on your world.